Welcome to Dirree Barnootaa YouTube channel. I'm Nawal Tussaay from Addis University. Baga nagaadhaan gara Dirree Barnootaa YouTube channelii nagaadhaan dhuftanii. Anaaf Nawal Tussaayiti Finfinnee University irraa Human Resource Management Chapter 2 Part 2 dha kan waliin ilaallu. Warri chaanaalii YouTube chaanaala keenyaaf haaraa taatanii chaanaala keenya subscribe gochuu hin dagatinaadha. Amma chapter 2 party 2 human resource planning kan jedhudha kan waliin ilaallu. Today we are going to see together chapter 2 part 2 human resource planning. In order to enter to our topic, before we are going to our discussion, and let we start by some question. Jalqaba osoo gara chaptera keenya topic isaatitti hin seenini human resource planning jalatti gaaffileewwan isiniif dhiyaatutu jira. Isa ofuma keessaniidhaaf kan yeroo dubbistani isin ilaalaa deemtan jechuudha. How do you perceive the human resource planning? Human resource planning waan jedhu kana akkamittiin kan isin fudhattan, akkamittiin kan isin ilaaltan jedha. What do you think? Is a human resource important? Human resource planning is important. As a manager, what action will you take if you face a shortage of human resource planning? Akka manaajira tokkotti osoo manaajira taate ati hanqinni human resources si mudate maal goota waan jedhudha. Kanneen erga viidiyoo kan dhaggeeffattanii yookaan immoo maateriaalii jiru yommuu dubbistan booda waan isinumti deebistanidha. Amma gara human resource planning hiikasaarraa eegallee kan waliin ilaalludha. Now we start from definition of human resource planning. Human resource planning is a process of reviewing human resource requirement to ensure that the required number and type of employees are available when they are needed. Kana jechuun gabaabumatti human resource planning jechuun adeemsa yookaan piroosasii human resource requirementii keenya ensure gochuudhaaf yookaan immoo mirkaneessuudhaaf karaa nuti namni hagamii akka nu barbaachisu, yoom akka nu barbaachisuu fi meeqa akka nu barbaachisu karaa nuti ittiin adda baasnu human resource planning jechuu dandeenya jechuudha. Human resource planning jennee yaamnas. Human resource planning is a process. It's a process by itself to use determine what and how many positions have the firm to fill and how to fill them. Kana jechuun iddoo hagamtu jira yookaan nama meeqa barbaada, positionii meeqa qabna, akkasumas immoo organization yookaan firmiin kun akkamittiin kana guutuu danda'a yookaan iddoo kanaan cover gochuu akkamitti akka danda'u karaa nuti itti ilaallu we call that human resource planning. Human resource planning is activity that manager engage into forecasting the current and the future needed of human resource. Human resource planning future actidha yookaan immoo currentii osoo hin taane gara fuulduraatti forecast gochuudha. Tilmaamuudha nama amma meeqa qabna booda meeqatu nu barbaachisa kan jennu karaa nuti ittiin ilaallu jechuudha. Human resource planning yookaan immoo karoora humna namaa kana jechuudha. Gara fuulduraatti organization keenya keessa nama meeqa availability jira, nama meeqa nu hanqata. Isas immoo akkamittiin kan nuti guutuu dandeenyu karaa jennu karaa nuti ittiin ilaallu human resource planning jenneetuuti waamna jechuudha. Walumaa galatti. The importance of human resource planning. Human resource planning has its own important for the organization or for our individual firms. In that case, let us ask you some question. Help the organization not to be understaffed or overstaffed. How? For example, kana jechuun organization tokko keessatti human resource planning organization tokko akka understaff yookaan immoo haga barbaadamu akka hin dhabnee fi haga barbaadamu ol akka namni achi keessatti hin argamne organization tokko keessatti ni gargaara. Akkamittiin kan jedhu gaaffii isin deebistudha. Prepare the organization to cope with the change. Jijjiirama jiru wajjin akka wal simatan organization importance of human resource planning keessaa isa tokkodha. The other one is important for decreasing and increasing the growth of organization. Kana jechuun
dabalinsa yookaan immoo gadi bu'iinsa organization growth keenyaa keessatti gahee kan qabudha jechuudha. Human resource planning kun it also serve as a base for performance for other human resource function. Human resource function biraadhaaf illee akka beezitti yookaan immoo akka as a clue we use human resource planning for other performance measure in a human resource organization. Jenneeti kan nu fudhannu jechuudha. Help the manager to predict the future and future need human resource requirement of the organization. Manaajarri tokko human resource yookaan immoo humni namaa hagam akka nu barbaachisu fuuldura keenyatti forecast yookaan immoo predicate akka godhu akka tilmaamu human resource planning ni gargaara jechuudha. The other is a characteristic of human resource planning. What are a future of human resource planning? Human resource planning is do proactively. Kana jechuun done proactively. Human resource jechuun taatee dura ta'uudha. Booda osoo hin taane human resource planning is something done proactively in advance than reactively dealing with a problem while facing the problem. Kana jechuun human resource planningiin taatee nuti dursinee osoo rakkoon hin uumamin yookaan immoo hanqinni hin uumamin taasisnuudha malee erga rakkoon yookaan hanqinni nu mudate wanta nuti rakkoo sana faana diil gochuudhaaf taasisnu miti jechuudha. Guide and coordinate all human resource management activity and responsive for a change in internal and external environment linked with high level of organizational plan instead of being performed in isolation. Kana jechuun human resource planning jechuun akka organizational planning hidhatiinsa yookaan immoo high linkii organizationii faana qabaatu aga kophaa isaa organizationiin tokko haga kophaa isaa waan tokkoon performing gochuudhaaf yaalu walitti hidhatiinsa akka qabu taasisa jechuudha. Step in human resource planning. We have to follow some steps in order to conduct, in order to make human resource planning. Let us start from one and see the step we have to follow in order to make or conduct human resource planning. The one let us start from first step. First step is determine organization goal and strategic planning. Human resource planning yookaan immoo karoora qabeenya namaa kana gaafa teechisnu steeppiiwwan nuti eeguu qabnu yookaan immoo steeppiiwwan hordofneeti kan nuti isaan taasisnu. Isa sana keessaa jalqaba irratti kan argamu determining organizational goal and strategic planning. Organizational goal yookaan immoo kaayyoo guddaa organization adda erga baasnee booda strategic planning keenyas adda erga baasna jechuudha jalqaba irratti. Then assessing current human resource situation. Hamma kana hammamirra maalirra akka jiru qabeenyi namaa nuti qabnu suni adda baasna yookaan assess goona jechuudha. Human resource forecasting seenna erga assess goonee gahaa ta'uu fi gahaa ta'uu dhiisuu isaa erga adda baasnee booda we have to human resource forecasting. You are going to human resource forecasting. Then we have to follow develop the action plan yookaan immoo developing action plan yookaan gara gochaatitti deemna jechuudha. Amma action planitti kan deemnudha. Implement the action plan and monitoring the evaluation. We have to implement the action plan. After we develop the action plan, we have to implement it and monitor and evaluate the action plan we developed. After then, we have to determine organizational goal and strategic determine raakasne haga as geenya kana tokkoon isaanii steppiiwwan kana erga hordofne boodadha human resource planning kan taasisnu jechuudha. Itti aansee tokkoon isaanii gaafa ilaallu human resource organizational determine organizational goal kana irraa kaasnee akkamitti ka jedhu gaafa ilaallu at the first human resource planning should be head with overall organizational long term plan. Yookaan immoo kaayyoo isaanii isa guddaa sana kan baroota dheeraa sana kan gara fuulduraa isaanii sana inni ilaala jechuudha. Ergasii kan human resource planning keenya set gochuudhaaf. Itti aansee assessing current human resource, preparing human resource inventory consists up to date information concerning each employee knowledge, skill and experience, age,
marital status tokkoon isaanii situationii isaanii, skillii isaanii, beekumsa isaanii, experience isaanii, umurii isaanii akkasumas immoo iyyuu marital status yookaan immoo haala jireenya isaanii fuudhanii isaanii erga adda baasna jechuudha. Itti aansee human resource forecasting tilmaamutu jira. Human resource kanaan akkamittiin akka gaappii sana fiil gochuu dandeenyu we have to forecast it. Human resource forecasting include anticipate future human resource demand or requirement and supply. Kana jechuun human resource forecasting kana keessatti demand adda baafanna hammam akka nu barbaachisu akkasumas immoo iyyuu from where we can get the human resource the resource that we need in order to fill the gap formed in our organization kan jedhu sana adda baafachuu qabna jechuudha. It is a three component. Forecasting keessa componentiiwwan sanatu jira jechuudha. Forecasting human resource demand required to determine the type and the number of personnel required in a future. Nama akkamii akka nu barbaachisu, nama hagamii akka nu barbaachisu adda baafanna. Then forecasting human resource supply. Eenyu akka namoota barbaannu sana immoo iyyuu eessa irraa akka argachuu dandeenyu adda baasna jechuudha. Required anticipation of supply of people who will available in the future. Eessa akka argachuu dandeenyu adda baasna jechuudha. Itti aansee raawwatte comparing the future demand and internal supply. In a case of comparing future demand and supply, internal supply, we may deal with three things. Those are surplus we may get or faced with surplus, human resource we may get or we may faced with a shortage of human resource supply and balanced human resource supply. In a case of surplus human resource supply, human resource demand less than human resource supply. The availability of human being is greater than the supply we get from a source we can recruit those person. The other one is a shortage. Demand of human resource demand greater than supply. The human resource we need is less than the supply or the availability of human resource we get gaafa ta'e jechuudha. Balanced gaafa jennu human resource demand fi human resource supply kun availability nuti irraa argannu sun gaafa wal qixa ta'e. Surplus keessatti human resource nuti barbaannu fi availability iddoo nuti irraa jara sana argachuu dandeenyu gaafa human resource nuti barbaannu san ol baay'ee ta'e surplus jenna. Shortagein hammi nuti barbaannu fi hammi iddoo nuti jara sana barbaannu yoo irra xiqqaa ta'e jechuudha. Irra guddaan human resource demandin human resource supply mucaalee jechuudha. Shortagein kan uumamu. Human resource forecasting jalatti human resource demand forecasting technique. We have to follow some technique in order to forecast human resource demands. Those are judgment and experience. Yookaan judgment kan jennu ni tilmaamna experienceedhaan yookaan immoo iyyuu muuxannoo qabnu irra dhaabanneeti kan tilmaamnu jechuudha. Top level execute and expert came together to estimate the future human resource requirement. Human resource requirement kana experience qabnu yookaan immoo judgment duraan qabnu irra dhaabanneeti kan ilaallu. Zero based forecasting kana jechuun immoo iyyuu using current level of employee starting point to determine human resource requirement. Isuma amma jiru situation pointuma amma jiru irra dhaabanneeti kan ilaallu malee evidence yookaan immoo experience kana dura qabnu hin jiru jechuudha. Bottom up approach technique is also one technique that we have to use in a case of forecasting human resource. A unit of manager or manager from different level of management are asked to estimate their human resource requirement and send proposal to the top level of management. Kana jechuun tokkoon departmentii irra managerri jiranii wantoota isaan barbaachisu yookaan human resource isaan barbaachisu ni ergatan. Iddoo kanatti aga kana nama aga kana barbaanna kan jedhu ni ergatu. Isa kana fayyadamuun akka proposal for forecasting yookaan immoo iyyuu human resource san tilmaamuudhaaf yookaan immoo human resource qabnu sana karaa ittiin barbaannu keessa tokkodha jechuudha. The other one is work standard method. Work standard method kan jennu namni tokko hagam maal akka hojjechuu danda'u irra dhaabannee raawwanne. Hojiin nuti qabnu nama meeqa akka barbaada kan jennu the relationship between task and the number of employees required to perform that task jechuudha. Hojiin nuti qabnu nama meeqan akka perform yookaan immoo nama meeqan akka xumuramu wal bira qabnee yeroo nuti ilaallu jechuudha.
Akkuma fakkeenya kanarra ilaallu plan work for next planting 100,000 seeding and work standardiin keenya dhibba ka jedhu kana per person per day ka jedhu kana nama hagamii yoo nuti ittiin nama hagamii yoo mindeessine kan xumuruu dandeenyu yommuu jedhudha. Fakkeenyaaf nama 20 kan qaxarru yoo ta'e yookaan immoo kan mindeessinu yoo ta'e guyyoota jedhaman kana keessatti biqiloota kana dhaabanii kan nu xumuran jechuudha. Innillee work standard method. Work standard method teknikiin kuni iddoo inni ittiin hojjennu yookaan immoo there is a place work standard method does not perform what you need for forecasting of human resource. Bakka kana yeroo inni ittiin hojjenne ni jira. Fakkeenyaaf this technique is only used only when volume of work can be quantified. Hojiin kun nama haga kamii barbaada jennee yeroo nuti ittiin shallaguu dandeenyu qofadha kan nuti itti fayyadamnu. Total production and activity are clearly estimated. Yeroo total production fi yookaan immoo activities sun clearly yommuu ta'e time required now to produce is now wanta sana hojjechuudhaaf yommuu wanta sana xumuruudhaaf sa'aatiin clearly ta'e malee yeroo tokko tokkoon hojjetu jechuudha wanti kun. Key predictive factor identifying one matter variable with which total human resource are highly correlated. Jenneetooti fakkeenyaaf immoo key predictive factor wantoota nu barbaachisu ta'e fakkeenyaaf human resource bara kanaarra bara ittaanu namni nu barbaachisa wanta nu jechisan jechuudha akka keetitti kan nuti fayyadamnu jechuudha. For example, Addis Ababa University may use a number of students as key predictive factor academic staff requirement. Fakkeenyaaf barataan haga kanaa bara kanii dhufa waan jedhamee yaadamuu fi iddoo sanaaf shaffanuudhaaf yookaan immoo cufuudhaaf human forecasting gochuun salphaadha jechuudha. Forecasting human resource supply. In a previously we see forecasting human resource demand. Now we are going to see forecasting human resource supply. Jechuun kana isa duraanii human resource demand forecasting ilaalleerra amma immoo human resource supply yookaan dhiyeessii humna namaa yookaan immoo qabeenya namaa kana eessaa akka argannu karaa ittiin forecast goonuu ilaalla jechuudha. Factor supply forecasting estimate future source of human resources that are likely to be available from inside and outside of the organization. Kana jechuun karaa nuti keessas ta'e alaa human resource future source kana karaa nuti argannu keessas ta'e availability from inside or outside of organization keessa karaa nuti argannu karaa ittiin nuti tilmaamnu jechuudha. The factors that affect human resource supply forecast are the internal factor as well as external factor jechuudha. Keessaa yookaan immoo alaa kareen lamaan kun karaa nuti human resource supply forecast goonu determine godhan jechuudha. When we came to internal source of forecast, the internal source of factor source of forecasting are the human resource inventory. Existing human resource provide information about human resources that are likely to be available from internal source. Kana jechuun achuma keessa organization or we can feel the position within organization within existing human resource from the internal source jechuudha. Keessumaa uummatuma keessa jiran yookaan organization san keessa nama jiraniin karaa nuti ittiin gaappii sana cufnu jechuudha. External source jechuun immoo alaa mindeessuudhaan jechuudha. Karaa alaa nama nan staff yookaan immoo nan organizationally san keessa nama hin taane karaa nuti itti daballeetoti sana xumurru jechuudha. External source consist human resource who currently do not for the organization. Ammas yeroo sanatti organization saniif nama hojjechaa hin turre jechuudha. Alaa qaxarama waan ta'eef yookaan immoo alaa kan mindeessinu waan ta'eef external source forecast. Sources can be educational and training institution, labor market. Fakkeenyaaf ijoolleen yookaan immoo akkuma ijoolleen moora dhaabbaan source of external source of forecast ta'uu danda'an training institution akka ta'e dhaabbanniiwwan leenjisanii ta'uutii baasanii ni jiru. Labor marketiin yookaan immoo gabaa humna irraa iddoon itti forecast gootu yookaan bitattu ni jira jechuudha. The information follow from labor market about the job seeker
should be constantly monitored to be trained. Information in labor market yeroo kamiyyuu boo constantly monitored yookaan immoo constantly determined yookaan immoo regularly monitored ta'uu kan qabudha. Developing plan action is also another step that we have to follow in order to conduct forecasting human resource. Manager must develop action plan to close the gap between demand and supply. Action plan yookaan immoo sanaan qaxaru yookaan mindeessuu yookaan immoo dhiisuudhaaf action plaanii gaappii sana cufuudhaaf action plan fudhachuu qaba jechuudha. If surplus is projected, plan must be made to encourage early retirement, lay off or dismiss employee, reduce working hour, part time, restricting hiring. Kan jechuun yoo namni kaampaanii sana keessa jiru hedduu ta'e hojii barbaadu ol yommuu ta'e kaampaanii suni tooftaalee garaagaraa fudhateetootii kana hir'isuu danda'a. Namoota yeroo soorama bahuu isaanii umurii xiqqaadhaan baasu jechuudha. Fageessee osoo hin taane umurii jedhamee gaditti haga umurii 60 gadiskee soorama baasu jechuudha. Akkasumas immoo namoota amalaan hojiiwwan garaagaraa hojjetan irra darbisa tokko malee lay off yookaan immoo dismiss godhuudha. Akkasumas reduce working part time gochuudha. Yeroo isaanii hir'isee yookaan hamma isaan hojjetan sana hir'isee jechuudha. Akkasumas immoo sirmaayyuu mindeessuu dhiisa yookaan immoo sana booda warra jiraniin ala qacarrii baasuu dhiisudha. Developing action planning kan biraa yoo shortage'n jira ta'e must plan be done to allow overtime or part-time, extended retirement, and introduce labor saving technology and job enrichment or enlargement kana fa'a tooftawwan kana garaagaraa kana fayyadama jechuudha. Overtime akka hojjetan taasisaa umurii isaanii yeroo sarpilasiin jiru xiqqeessee baasu sana soorama isaanii umurii isaanii dheeressa jechuudha. Akkasumas immoo labor saving teknooloojiiwwan humna qusatan kan biraa introduce gochuudha. Inni biraa implementing of action plaanii erga kana hunda taasisee booda action plaanii fudhata bakka gaappii jiru erga ilaalee human resource supply erga human resource demand adda baasee gaappii jiru ilaalee they have to implement the action plan. Some of the major implementation action plan recruitment and selection, promotion, transfer and demotion, layoff, training and development are actions those have to one organization have to take in order to fill a gap in the one organization. Ammaa fi paartii chapter 2 paartii 2 keenya asirratti kan xumurrudha. Har'aaf asuma irratti kan dhaabnu. Warreen YouTube channel keenyaaf haarawaa taatan YouTube channel keenya subscribe gochuu hin dagatinaadha. Yaada fi qeeqa qabdan bakka YouTube channel keenya jalattiin nu teechisaadha. Kanaan chapterii xaanu chapter 3dhaan haga wal agarrutti nagaadhaan nu turaadha. Kanaadha chapter 3dhaan haga walitti deebinutti nagaadhaan nuuf tura.